Здорово! Это шестая часть игры The Outer Worlds. Мы сейчас будем возле корабля нашего. Наконец-таки мы достали модуль. А наш викарий. Well, I certainly am looking forward to flying on a ship named the Unreliable. I'll just head upstairs and claim a room. Where are we headed? Captain, I have detected that the town of Edgewater is now without power. I appreciate you doing your part to hasten their demise. What can I do for you, Captain? Do you know how to install a power regulator? Outstanding, Captain. Your aptitude for engineering will prove invaluable in the event of another catastrophic engine failure. Our engine room is located behind you. Across the cargo bay, up the ladders. Ну, мы открыли комнату. Ты не дошел явно до кают, да? Запечатано. Окей. Идем обратно. What can I do for you, Captain? All systems are operating within acceptable parameters. I am prepared to bring the Unreliable into low-altitude orbit. This should prove an adequate test of our flight capabilities. Браво! Летим! We have received a communication request from Dr. Phineas Wells. Aha, there you are. Hale and hearty, and captain of your own ship. I see you're putting the Unreliable to good use. Shame about her former captain. Horrible way to die. How are you feeling, by the way? I lost track of you in that cave back there. Experiencing any, unnatural drippage? Perfectly normal side effect of thawing, I assure you. Oh, that, yes, that's probably permanent. I wouldn't worry about it, though. I'm sure you're fine. What you saw in Emerald Vale is happening all across the colony. Food shortages, lack of supplies, and basic necessities. We're dying. The chairman, the minister, and all their lackeys on the board are to blame. The Hope has some of the brightest minds Earth ever sent us. If we can revive the Hope's colonists, they can help us undo the board's mistakes. They can help us set things right. You need to get to Stellar Bay on Monarch. I have contacts there. They'll help me, help us, find the chemicals to revive your fellow colonists. Gladys Kelly, lovely woman, runs a cozy little black marketing outfit on the Groundbreaker. She can get you a nav key to land on Stellar Bay. Strictly speaking, Monarch is a moon, terraformed badly.
and almost completely lawless. You'll love it. Captains don't fly their own ships, you see. Your navigation terminal handles the, navigation. Think of a nav key as a set of flight instructions. The board's been confiscating nav keys for Stellar Bay, so we must rely on unconventional means of acquisition. Hence, Miss Gladys Kilkelly. Without a skip drive, good luck. You'll be dead before you make it to the nearest star. Look, I admire your optimism, but the sad truth is you're stuck here. You, me, and the rest of this colony. We're all skating precariously around the edge of oblivion together. None of us are leaving Halcyon alive, so we may as well make it a better place, and we can start by reviving the hope. Excellent. I'll send her a wireless. Let her know you're coming. By the way, I gave Captain Hawthorne a disguise apparatus of my own design, cutting-edge technology years ahead of its time. I call it the holographic shroud. I'm sure it will prove remarkably useful to you. You'll find it in the captain's quarters. Marvelous device. I'm quite proud of myself. The shroud changes the user's appearance to mimic that of another. It has limits. First-generation technology, you see, but promising. Exciting to see it in use at last. Very simply, the holographic shroud uses biometric information contained on standard identity cartridges to generate a holographic projection around you. Only stands up to a casual scrutiny. Use it too long, bound to flicker, blur, something like that. Movement makes it more likely. Best used in moderation. When you see guards in your path you can't sneak past, for example. Maintain your distance. Act normal. No running, no jumping. Don't draw their attention. If they pay attention, they're more likely to notice flaws in the hologram. A change of clothes. What is this? Some old spy serial? What inattentive and brainless guard would be fooled by such a shabby disguise? The holographic shroud masks not only your clothes, but your face and fingerprints. It modulates your voice and sweetens your breath. Science, that's how. Excellent. I'll contact you once you've found a way to get to Stellar Bay. If you have any questions, come see me in my lab. And remember, don't trust the board. They'll try to win you over with promises of wealth and power, but it's a lie. The board's only interested in filling their own pockets. If we don't put a stop to them, they're going to run this colony to the ground. Transmission ended. If you are ready to depart, please select a destination on your navigation terminal. Хочу в каюту капитана. Это мостик. Make yourself at home, Captain. Это каюта капитана. Голографический плащ. Голографический плащ создает для вас и напарника завесу, которая позволяет попасть в закрытые зоны, если у вас есть картридж с соответствующим удостоверением. Закрытые зоны доступны только для местных сотрудников, остальных разрешено убивать на месте. Крутяк.
От Удом Бефорд по прозвищу второй пилот второго пилота. Кому? Алекс Хортон по прозвищу второй пилот. Тема. Спасибо. О, в прошлом сообщении совсем забыл упомянуть. Вот же я дурачок. Я отправил тебе копию моего любимого сериала «Космические приключения стальной черной дыры». Это про одного хорошего космического пирата с остальными сердцем. Правда, коллегия сериала не одобрила, так что постарайся не показывать его своим космическим приятелям. Надеюсь, он порадует тебя во время путешествий. Любые совпадения с реальными людьми не случайны. Заметка капитана 1, 001. Уменьшающий луч. Это надо обязательно запомнить. Нет, я знаю, Ада. Еженедельно напоминай мне заглядывать в эти записи, пока я не скажу тебе прекратить. Да, это означает постоянно. Нет, Ада, если я умру, напоминать не надо. Это что вообще за вопросы такие? Возвращаясь к делу. Я лично своими глазами видел в лаборатории Уэллса просто невозможно мощное оружие. Оно там валяется без всякого дела. Вот бы еще старикан отвернулся в другую сторону или забыл про него, или, может, если бы я с ним чуточку повежливее. Он сказал, что это уменьшающий луч, но отказался давать мне его в руки, потому что я вышел из себя. Заявил, что на борту над этим прибором его вдохновит достижения других ученых, расширявших границы человеческого знания и морали. Я слышала рассказы о подобных видах оружия, о приборах, находящихся на самой грани современной науки и человеческого понимания, но, если честно, считал их просто слухами. Теперь, когда я увидел уменьшающий луч Уэллса, я спрашиваю себя, действительно ли они так уж не обоснованы. Продолжим при удобном случае. Заметка капитана 002. Импульсный молот. Когда я в последний раз ужрался, то есть культурно выпил в последней надежде на первопроходце. Удом, кстати, отличный парень, совсем не жмется с выпивкой. Я самым бессовестным образом, оставшись, однако, незамеченным, подслушал разговор двух морпехов. Они обсуждали сумасшедшего ученого, который встретили несколько лет назад. Он утверждал, что сделал очень важное открытие, способное изменить судьбу всей колонии. Но это кто-то только не рассказывал. Но было и кое-что ценное. Морпехи сказали, что ученый несколько раз упомянул некий импульсный молот или нечто подобное. Странное оружие, созданное безумным ученым. Как раз то, что мне нужно. Вероятно, это одно из тех изобретений, которыми вдохновил Уэллс. Заметка капитана 003. Черный рынок. Почему? Уэллс просто не отдаст мне свой уменьшающий луч, чтобы ему целую вечность в лабиринте на Тартаре сидеть. Для протокола. Я извинился за то, что наорал на него 5 раз. Но чтоб его всеархитектор побрал. Он же просто валяется, никому не нужный, пыль собирает. Нужно было просто забрать эту штуку, не спрашивать у него разрешения и сказал спасибо. Или хотя бы не ломать дорогое лабораторное оборудование, когда он сказал, что устройство еще не готово, и даже если бы было готово, он бы никогда не доверил его такому человеку, как я. И что он хочет этим сказать? Что мне нельзя доверять? Что я стану уничтожать честных, трудолюбивых жителей колонии, будто последний психопат? Согласен, часть моих знакомых можно охарактеризовать как сомнительные, но я придерживаюсь личного кодекса чести. И, между прочим, весьма строго. И что его в этом устраивает, в этом не устраивает? Вот именно. Теперь придется ждать, чтобы Уэллс забыл эту историю или решил, что он сам куда-то задевал свой прибор. Тем временем я начал предметы интересоваться слухами о других видах научного оружия. Если за ними действительно что-то стоит, в ближайшее время нужно будет заглянуть на черный рынок Первопроходца в Феллбрука. Интересно. Воу.
Это не петуния. На полях книги множество каракулей. На полях книги множество каракулей. Современный стальной ключ и вы. Не хочу ничего поднимать. Полный ящик инструментов. Тут полно уникальных инструментов для узких задач. Копаясь в ящике, легко лишиться пальцев, здесь много острых лезвий. Эбигейл. Первый гаечный ключ, который мне подарил отец, моя лучшая подруга. Парвати. Фото отца Парвати. Поджарый пожилой мужчина с добрыми глазами. Ужас на монархе. В чудовищном варианте будущего коллегия свергнута вероломными и бескультурными варварами с монарха. Только Елена Алкионская может спасти колонию от ленности и переименования. Одобрено Министерством исторической достоверности и морали. Значит, тут будет еще один чувак. И еще один чувак. Старая сабля. Что нас не убивает, то дарит нам столбняк. Ой. Мисклик. Ну, себе как-то на корабле такое себе воровать. К тому же всякую хрень. Так, где мои ребятишки? Something busted, Captain? Mostly, yeah. I lived in the maintenance office near all my life. Mr. Thompson never let me forget how funny that was. He meant funny as in odd. It's not normal for anyone to do as their parents. You take a vocational test. That decides your schooling and your career. When I tested out for maintenance, everyone figured it was on account of my dad. They were real unhappy with us. I'm good at making things work the way they ought. Not so much at doing such to somebody else's schedule. There's times I'm working deep in the guts of a loader, getting it all running perfect. Then I look up to see it's tomorrow and I've blown another deadline. Anyhow, I was happy to get back home. I didn't care much for schooling. Yep, nothing much had changed. Everything was a little grayer, a little dirtier. Dad met me at the shuttle and gave me a big ol' hug. I noticed straight away that he was moving slower and stiffer. He made a little grunt when I squeezed. About a year. I tried to do more of the work so he could rest. His heart gave him pains. Dad never said that he loved me, you know? I knew on account of him showing it. How he'd stay up late to help with my projects or listen to my fretting. Oh gosh. Look at the time. Sorry to bend your ear so long. And I got so much to do before this ship's in decent shape.
Где же у нас Вакариан? Где ты? Я что-то упустила? А, я реально упустила. Список запрещенной литературы. Правила оценки, основные правила ограничений, морали, принципы запрещенной неэтической литературы, доказательства существования всеиерарха, всеархитектора и предопределенности опровержения перечисленных работ, последствия разум, воля человека заблудшего, официальный перечень запрещенных изданий, ведение расследования, обвинений и наказания преступников. Учение доктрины 539, равенство и уравнение. Таких учеников не печатают уже с полвека как. На полях полно пометок, кое-где подчеркнуты важные места, некоторые страницы плохо держатся, клей корешка пожелтел и крошится. То, что написано на страницах дневника, прочесть сможет только викарий Максимилиан де Сота. Дневник Максимилиана де Сота, том 1. Тезбольные коллекционные карточки в отличном состоянии. На большинстве карточек изображены игроки Молотов Гефеста и защитники Тле. By verity, by strength. What are we contemplating today? Nothing too out of the ordinary. Just your run-of-the-mill vicar with a violently enthusiastic disposition. That's what my parents called it. I grew up in a pit of a town, much like Edgewater. I was destined to be a laborer like my parents, but I was infected early with a need to solve the equation. My passion didn't sit well with them. On the contrary, they internalized the precepts of scientism like no one I've ever known. They had a pure faith, a faith that brought joy to them regardless of the situation. I envied that. I wanted that peace. I thought if I became a vicar, I could find it. Or at the very least, find out why I lacked it. They thought I was fighting the plan, should have accepted my lot. Some people pursue the clergy for power, prestige, but that was not me. The plan is not one rigid path. There are a variety of multitudes contained within it. Our paths have variance, but we'll end up adhering to it, whether we like it or not. Some choices make the path smoother, some rougher. You can even go outside the lines, but the further outside you go, it's like an unbreakable elastic band. It will only stretch so far before it snaps back. The further it is stretched, the more violent the eventual correction. I've been thinking on that. There's a former infamous philosopher scholar who fled Terra 2 some years ago. He's an expert on Baconu. He's also who told me of the journal's presence in Emerald Vale. If anyone in this colony could translate that book, it would be him.
The only one I'm aware of. I suppose we could always just ask random passers-by if they are fluent in it. A thousand pardons, my good captain. I thought we were engaging in witty repartee. Now, as far as tracking down this scholar, we should start on the Groundbreaker. It's where I'd go if I wanted to get off Terra 2. Great place to pick up a ride to Hephaestus, Scylla, even Monarch. All I need is access to a data cartridge from the security terminal. Their easily hackable system keeps a registry of all crew manifests for both arrivals and departures. Before I transferred to Edgewater, I had a wealth of time to develop certain, secular skills during my years serving a particular penitentiary flock. I meditated, led sermons, provided guidance to the inmates as needed, of course. I also played prison yard tossball and taught myself a bit about computronic security systems. I'll comb the last 6 months of departure manifest to track the Philosophist's off-world destination. Thank you, Captain. Какие у нас задания? Welcome back, Captain. How can I be of assistance? The unit is a cleaning SAM. Hawthorne brought it on board some cycles ago, I'm sure with the intent to modify it, but I've never seen it up and running. Alex likely recorded progress notes detailing his efforts to modify SAM. If you check the terminal in your captain's quarters, we may be able to determine what work remains in order for SAM to properly operate. What part of the colony would you like to discuss? Yes. As Dr. Wells is a wanted outlaw, he built his laboratory into an asteroid. Orbital destinations can be challenging to land on. His more so than most. There is a bounty on his head, one with a markedly high reward amount. Shall I engage the laser weapons system? A sensible choice, as we do not have any laser weapons. The outlaw scientist known as Dr. Phineas V. Wells has taken a measure of precautions to make the lab undetectable to those hunting him. Even knowing the location, my systems resist my orders to go where I instruct them. Of course. What part of the colony would you like to discuss? We're cleared to dock with the Groundbreaker if that's your desired destination. If we're going there, please be sure all docking forms have been filed in triplicate and fees have been paid. The Mardettes take their docking laws quite seriously. The Groundbreaker was Halcyon's original colony ship. It has since been repurposed as a service station in the Lagrange point of the system. Freighters often deliver or pick up goods from the Groundbreaker en route to other destinations. The city ship hosts an array of cargo bays, factories, housing sections, and more. Many of Halcyon's companies maintain office spaces with station representatives in what is considered a truly neutral territory within the system. If we're going there,
please be sure all docking forms have been filed in triplicate and fees have been paid. The Mardettes take their docking laws quite seriously. I can, yes. Let me add that to my list of 1,435,498 tasks I am simultaneously executing in order to run our ship. Order does not compute. Nevertheless, I will endeavor to execute my current and future tasks without lip. Of course. What part of the colony? Where in Terra 2? Edgewater is the sparkling county seat of Emerald Vale, or it was when first built. Since then, neglect and time have worn away her shiny veneer. The town is near the coordinates where Captain Hawthorne died. It would not be unfortunate if something, like say a plague, were to wipe Emerald Vale from the face of the planet. Since you diverted power to the deserters, the botanical lab is thriving. However, Emerald Vale's cannery shut down, leading to a total collapse of Edgewater's population. Thank you, Captain. You mean the ones who did not answer my distress call with medical assistance, but instead came to issue my injured captain a parking ticket? I'm sure they are wonderful humans who don't deserve to be wiped out by starvation or a devastating plague. Шикарно. Of course. What part of... Where in Monarch? Ah, Monarch. The armpit of the Halcyon system. Her last functioning port town is Stellar Bay. Well, that is if you don't count Sublight's Smuggler's Port at Fallbrook. I believe it has something to do with the planet being an uninhabitable wilderness and a lawless land with no corporate presence. You may wish to survey the residents in Stellar Bay for additional data points. It's Sublight run for the purpose of shipping contraband, and before you ask, I don't know the coordinates, so I can't dock us there. Of course. What part of the Where? Warning. All colonists are urged to reconsider travel to Cascadia due to infestation of mantisaurs and risk of indefinite detention or death. There are no people aside from marauders in Cascadia. There is only death. The local report is that you will very likely die if you leave Cascadia's landing pad. This is one of those times where you say one word but really mean another, isn't it? I suppose you would find an environment like this fun. Заметка по эксперименту 695. Не забудь, во время прошлой вылазки в Эмералд Вейл ты нашел на свалке списанного автомата для санитарной электроуборки и мусороудаления. Думаю, будет нетрудно его починить, а заодно установить парочку укрытых модификаций. Уже не терпится прикрутить к нему боевые и назвать его машиной для убийства, чистильщиком. Будет весело. Заметка по эксперименту 696. Стандартная деталь бак с мылом успешно демонтирована. Доставка боевой детали бак с кислотой задерживается. Проект откладывается на целых 3 месяца. Не то чтобы у меня было полно важных дел, хотя нет, их у меня хватает. Заметка по эксперименту 697. Об этой доставке можно забыть. Детали потеряли во время транспортировки и в ближайшее время ее не привезут. Но есть хорошие новости. Один знакомый, который знает девочку, которая знает одного брокера, за баснословные деньги поделится информацией о местонахождении бака с кислотой, который можно стащить. Детали отправили на старый склад в Роузвей.
Никогда бы не подумала, что вернусь в эту дыру. Хорошо, что тетушка забросила ее много лет назад. Подберу ее во время следующей вылазки на обратном пути в Эмералд Вейл. Уэллс просила меня сопроводить какую-то важную персону. Подробности обещал позже. Так. Бак с кислотой. Первопроходец. О. Мы... Мы же не первопроходец. Вас приветствует карта системы. Здесь вы можете видеть все планеты системы, а также важные места, которые сумели обнаружить. Вы можете отправиться на корабле в любое уже открытое место, но для посадки в некоторые точки потребуются коды и ключи. Межпланетные путешествия считаются предельно опасными, поэтому мы рекомендуем сотрудникам оставаться дома, а еще лучше на работе. Блин. Мы никуда не полетели. Поговорить с Глэдис на первопроходце. Ну. Во. Окей. We've arrived at the groundbreaker. Got a sec? Hey, Captain. I heard that Groundbreaker's got a real good engineer. A lady named Junlei Tennyson? I was thinking that maybe I ought to meet her. If you got time to swing us by, I mean. I don't got much experience fixing actual spaceships. I bet you a can of Borston beans she could teach me all manner of stuff. Thanks, Captain. I'll be sure to make it worth your time. Did you want to talk about something else? Just checking your ship's manifest. Standard procedure. Welcome to ground. Smells like grease and unwashed bodies.
Just as I remembered. Кстати, кто ты у нас? Расстояние среднее, смешанный, нападение. Так, в ближнем бою 34, дистанционно. Запугивание, взлом, наука. Трюк. От плазмы, электричества, коррозии, лучи. Хм. Ай, да блин, выберем взлом. Смешно. That's not the point. This halfwit just knocked out one of my workers. Yeah, with a tossball stick. I heard you the first time. There weren't any witnesses. No witnesses. He's not even denying it. Jackass had it coming. Shut it, Felix. You're not making this any better. You get cute with me again, you little back bay brat, I will toss you out an airlock. This is the Groundbreaker, not Byzantium. You ain't the law here. I am. Now move along. I don't have time for this. Need a drink. Going for a stroll around the docking base? Sure was. Got a knack for upsetting the board and the Mardettes all at once. Between you and me, I was hoping they'd come to fisticuffs. I had this foreman, right? Guy never liked me, always trying to get a rise out of me. But I keep my chin up, right? Be the bigger man, I tell myself. He's a Spacer's chosen man, though. So when the Chosen beat my Rangers the other night, my foreman comes swaggering up with his head full of boasting. Look, this was a long time coming. Guy thinks he can push me around because he's some sky-high foreman, and I'm just a back bay's dock worker. Well, former dock worker. Guess I just tendered my resignation. Enjoy my freedom. Scrounged together enough bits for a 0G. Other than that, can't say as I do. Hey, not for nothing, but I saw you wander out of that ship over there by the dock. Wouldn't happen to be yours, would it? Я капитан. Captain of the Unreliable. You're like something out of a serial drama. Hey, I don't want to talk your ears off, guessing you got places to be. I appreciate your time. Felix Millstone. Pleased to make your acquaintance. See you around, boss.
wasn't for us, this whole damn station. Тут будет тяжело все это красть. А красть нам нужно. Но, к сожалению, мне пора поиграть немножко в StarCraft. Очень коротенькая выдалась 6-я часть. Думаю, что я продолжу завтра. Всем спасибо.